There is a place to run. Kuna mahali pa kukimbilia. When you're happy, when you're hurt, run to God. Wakati una furaha na pengine umevunjika moyo, kimbilia Mungu. God is your God anytime and everywhere. Mungu ni Mungu wako wakati wowote na mahali pote. You can count on God because he is your father. Unaweza kumtegemea Mungu kwa sababu yeye ni baba yako. He is your creator. He knows you, he loves you, and cannot leave you. Ndiye muumba wako, anakujua, anakupenda, hawezi kukuacha. And let me tell you, you have a loving and a caring father. Acha nikukumbushe kwamba Mungu ni baba yako ambaye anakupenda sana. And he's always ready to receive you. Yu tayari kukupokea. He's always ready to listen to you. Yu tayari kukusikiliza. Today we'll be talking about run to God. Leo tutakuwa tukizungumzia kimbilia kwa Bwana, mkimbilie Mungu. Indeed, sometime in life you feel like what? Wakati mwingine katika maisha unajisikia ni nini? But let me tell you, you have a place to run. Nataka kukuambia una mahali pa kukimbilia. Indeed, why running to God? Kwa nini mkimbilie Mungu? Run to God, he will receive you. Mkimbilie Mungu atakupokea. Run to God, he will reveal you. Mkimbilie Mungu atakufunulia. Run to God, he will renew your strength. Mkimbilie Mungu atakupatia nguvu mpya. Run to God, he will remind you of who you are. Mkimbilie Mungu kwa sababu atakukumbusha wewe ni nani. Run to God, he will redirect your steps. Mkimbilie Mungu atayaongoza mambo yako. Indeed, sometimes we feel down. Kuna wakati tunajisikia tuko chini. And let me tell you, when you feel down, wakati unajisikia uko chini, don't go away. Usiende mbali. When you run away from God, wakati unakimbia mbali na Mungu, you're risking your life. Unaweka maisha yako hatarini. When you run away from God, you're running to problem. Wakati unakimbia mbali na Mungu, unakimbia ndiyo kwa shida. Even when you mess up, run to God. Hata wakati umefanya vibaya, mkimbilie Mungu. He is always ready to receive you. Yeye yuko tayari kukupokea. And you know, God knows you. Unajua Mungu anakujua. I say 5 things. Kuambia mambo 5. Run to God, he will receive you. Mkimbilie Mungu atakupokea. Run to God, he will renew your strength. Mkimbilie Mungu atakupa nguvu mpya. Run to God, he will reveal you. Mkimbilie Mungu atakufundisha, atakufunulia. Run to God, he will renew your strength. Mkimbilie Mungu atakupa nguvu mpya. Run to God, he will redirect you. Mkimbilie Mungu ataiongoza tena njia zako. Run to God, he will remind you of who you are. Mkimbilie Mungu atakukumbusha wewe ni nani. You know, when you run away from God, ukimkimbia mbali na Mungu, you be discouraged. Utasikia umechoka, umevunjika moyo. You start to feel depressed. Utasikia uchovu, kuhangaika na kusumbuka. You'll feel hopeless. Utakosa tumaini. Because you were created to be in a relationship with God. Umeumbwa ili uwe na ushirika na Mungu. So the best thing that you can do in life is remaining in God's presence. Kitu kizuri unaweza kufanya ni kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Keep seeking God. Endelea kumtafuta Mungu. And when you find yourself, you have gone away, na wakati unajisikia umeenda mbali, run to God. Kimbilia Mungu. Because that's where you'll find peace. Ni hapo utapata salama. That's where you'll find power. Ni hapo utapata nguvu. That's where you'll find protection. Ni hapo ndio utapata ulinzi. That's where you'll find provision. Ni hapo utapata vitu. Run to God. Mkimbilie Mungu.
He's always ready. He's your God. Yeye ndiye Mungu wako. Indeed, why running to God? Kwa nini ukimbilie Mungu? He's a father. Yeye ni baba. He's a friend. Yeye ni rafiki. He is faithful. Yeye ni mwaminifu. He forgives. Yeye anasamehe. Run to God. Jifunze. Learn to run to God. Indeed, God is your healer. Yeye ni mponyaji wako. You know, sometimes you feel you are down. Maybe you are wounded. Wakati mwingine unajisikia uko chini na una vidonda. Maybe because of your past. Kwa sababu ya mambo uliyopitia. You have wound. Una vidonda. And I always say people act the way they do because of the three things. Nasema kila mara watu wanafanya kwa sababu ya mambo matatu. Because they have wound, kwa sababu wana vidonda. Because they are worried, kwa sababu wana masumbuko. Because they are weak, because wana udhaifu. And I want to tell you, nataka kukwambia, the best place to be is the presence of God. Mahali pazuri pa kukua ni kwenye uwepo wa Mungu. That you'll be protected, utalindwa huko. Run to God. You receive healing. You receive help. You receive hope. You receive harmony. Kimbia kwa Mungu, utapata uponyaji, utapata msaada, utapata tumaini na utapata uhusiano mzuri. Run to God. Don't stay away from God. In fact, Jesus is calling you. Usibaki mbali na Mungu. Kwanza Yesu anakuita. Say, come to me. In Matthew 11:28. Ndani ya Mathayo 11:28. Mathayo 11:28. Jesus is calling you. Come to me. Yesu anakuita, kuja kwangu. And you listen to what Jesus is saying. Wewe msikilize yale anakwambia. And he will receive you. Atakupokea. And let me tell you, he will reward you. Atakupa jawabu. And as we've been reading from the book of Luke chapter 15, the story, verse 14, the story of prodigal son. Tumekuwa tukisoma kuhusu Luka 15 mstari wa 11 na kuendelea. Story ya mwana mpotevu. The prodigal son went away and he came to his senses. Mwana mpotevu alienda mbali na akakuja kufikiria tena nao. And you make a decision. Na wewe fanya uamuzi to come back home. Kuja nyumbani. Don't stay in sin. Usibaki ndani ya dhambi. Sin will stain you. Dhambi itakuchafua. Sin will stress you. Dhambi itakupatia masumbuko. Dhambi, sin. Run away. Kimbia dhambi. Yes, away from God, you feel discouraged, defeated, depressed, and doubtful. Mbali na Mungu utajisikia kwamba umechoka, umejisikia umeshindwa, utasikia kusumbuka, utakuwa na mashaka. But close to God, you feel the safety. Karibu na Mungu, utasikia ulinzi. Close to God, you feel stability. Mahali karibu na Mungu utasikia upole, amani, salama na maendeleo. You'll feel this, you'll get the salvation. Utapata wokovu. Run to God. He's a secret. Yeye ni siri. He's a source. Yeye ndiye mpaji. He's a sustainer. Yeye ndiye mlinzi. Analinda. Run to him. He will receive you. Kimbia kwa Bwana, atakupokea. He'll receive you. He reward you. He renew your strength. And he remind you of who you are. And he will redirect your step. Mkimbilie Mungu, atakupokea, atakufunulia, atakupatia nguvu mpya, atakukumbusha wewe ni nani, na ataongoza njia zako, na atakupa paji. Learn to run to God. Give your life to Christ. Mpatie Kristo maisha yako. Even if you fall, commit your life to Christ. Kama ulianguka, simama na umpatie Kristo. Atawale
maisha yako, I'm telling you, you'll have peace. Utakuwa na salama. You'll be able to progress. My name is Syaviha Mulengya. Jina langu ni Syaviha Mulengya. May the Lord bless you. And remember, the place to go is the presence of God. Run to God.